Every time when our students are provided with the cue cards for their OET speaking subtest, certain of such cue cards make them worried, anxious, and completely blank. In today's video, we are going to discuss about those cue cards which includes the reluctant patients. In both our online and offline classes, students are always worried and much anxious about such reluctant patient cases. Yes, we understand that reluctant patients can be something that require you to understand the scenario better and also in order to use the phrases that best use the situation can be quite tricky. In such scenario, what you need is the best of your communication ability. Yes, you should be very aware about the phrases which you can use in order to console and calm the patient who is very angry and very much reluctant. In this video, as we have already mentioned, let us look at the instances where a patient would become reluctant and also about how we can tackle the situation with the best uses of phrases you can use for your OET speaking subtest. In the coming days, the Tiju Academy will be providing you with the enactment of certain such reluctant patient cases so that you will have a deeper understanding about how to deal with each of this scenario and also the proper explanation will be provided. Now let us look at the possible situations in which a patient can be reluctant. One such situation is terminal illness. The other one can be refusal. Then we have delay in treatment or delay in attending. Then we have the psychiatry. All these situations can be properly managed if you know how to use the exact phrases and also how with proper communication that you can console and make the patient feel at ease. It is quite obvious that when a person is angry, worried or stressed out, nothing that we say will be conveyed properly because they are so much in a dilemma. അല്ലേ, നമ്മൾ ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ വളരെ ദേഷ്യത്തിലിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം നമ്മൾ വറീഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിക്ക് ഒരു കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ നോർമൽ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന്. അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള പേഷ്യൻസിനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ മോസ്റ്റ്ലി റിലക്റ്റന്റ് സീരീസിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുക. അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓരോ സിറ്റുവേഷനിലും നമ്മൾ എങ്ങനെ പേഷ്യന്റിനെ ഡീൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കണം. അതായത് സൈക്യാട്രി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലക്റ്റന്റ് പേഷ്യന്റിനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയേ ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ ഡിലേ കാരണം റിലക്റ്റന്റ് ആയ ഒരു പേഷ്യന്റിനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. സോ in these upcoming days, we will be presenting you with videos in which we will be enacting the role of nurses and the interlocutor so that നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും how to deal with the patient in each of the scenarios. അതൊരു പക്ഷേ പേഷ്യന്റ് ആകാം, ബൈസ്റ്റാൻഡർ ആകാം, അഥവാ ഇന്റർലോക്യൂട്ടർ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഏത് ക്യാരക്ടറും റിലക്റ്റന്റ് ആവാം അല്ലേ. One of the most important points that you need to keep in your mind while dealing with the reluctant patient is understanding the situation. You should never be defensive. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ദേഷ്യത്തിലിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ്, വളരെ ആങ്ഷ്യസ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് നമ്മളോട് ഒരാൾ കുറെ കൂടെ ഡിഫെൻസീവ് ആയാൽ നമ്മളുടെ ഭാഗത്താണ് തെറ്റെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അത് അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവില്ല അല്ലേ. അപ്പം ഒരു കാരണവശാലും റിലക്റ്റന്റ് പേഷ്യന്റിന്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ റിലക്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർലോക്യൂട്ടറിന്റെ ക്യാരക്ടറിന്റെ കേസസ് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഡിഫെൻസീവ് ആകാൻ പാടില്ല. This is one of the main and most important tips that you should be worried about when it comes to OET speaking role play card which include a reluctant patient or a bystander. Make sure that you follow all those videos on reluctant cases which will give you an absolute idea about how to tackle those situations at the most effective manner. So, stay tuned on Tiju's Academy social media platforms of Instagram, YouTube and Facebook. This is Gauri signing off.